you are in a wrong place. Ati mimi na nimeona hapa ni kama kwa hapana, hapo ni kwa wanawake. Wajua nikisema wamama wanaona ni yule na mtoto ama yule ameolewa. Nasema ni kwa wanawake kama wewe, kama mimi. Praise Jehovah. Hata na kuna group nyingine, hata ikiwa wewe ni divorcee, you are in the right place. Kwa sababu najua kuna kidonda utakuja kipone. Hicho kidonda kitapona. Kwa hivyo kila mtu ni wa maana. Hallelujah. Praise Jehovah. Kwa hivyo kila mtu hapa ni wa maana. As long as you are a lady. As long as ukiamuka uliona wewe ni mwanamke na ukaona uko na matiti. So you are important in this meeting na wewe ni wa maana. Huko kuna askofu mwingine ameingia huyo, inua mkono wako. Margaret nilikuwa na introduce founders, ministry founders kama huyu. Inua mkono hivi. Huyo ni founder wa ministry yake inaitwa Framing, na hapo naona ni yeye everything hapa. Naona ni yeye anakimbia nje, anaenda jikoni, anaenda na amebarikiwa hivyo, na ninasema ni asante kwa hiyo yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikienda kuanza, ningetaka kumuita Askofu Margaret Gina aniombe, kwa sababu akona mafuta iko juu ya yangu. Situmpigie makofi nikikuja kuniombea ili nilete kitu fupi ili niwaletee mnenaji wa leo. Ili niwaletee mnenaji wa ako kwa house and I'm sorry. Me I'll just bring like I'm just greeting those who do not mean greeting too. Ili niwaletee mnenaji. Si ni kuwasalimia jameni. Thank you. Hakuna Mungu aliye kama wewe Jehova Mungu ishiye milele. Unastahili utukufu Jehova Mungu ishiye milele. Asante kwa kuwa hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Twanyenyekea mbele zako Jehova Mungu ishiye milele. Tazama Bwana, umefika wakati wa muhimu Bwana. Tukaweze Bwana kupakuliwa chakula chetu cha kiroho Bwana. Tuko na mnenaji ambaye Bwana umemtaua. Hata kabla hajaingia katika tumbo la mama yake Bwana, ulikuwa unajua siku kama ya leo huyu mtumishi wako atakuwa mbele zako na pia mbele za wanadamu Bwana, akiongea mausia yako Bwana. Yangu ni kumuleta mbele zako Bwana, nikimuinua mbele zako Bwana, mbele za kiti kikuu cha enzi Baba, ukaweze kumuinua Jehova, ukaweze kumpa neno Baba, na umpatie neema Mfalme itakayoambatana na neno lile atakaloenda kulinena mahali hapa. Na mkabidhi mikononi mwako dada yetu Bwana, our dear beloved daughter of Zion, oh my sister Reverend Janet. Mfalme, ninamkabidhi mikononi mwako, enda Bwana ukamwongezee neema katika jina la Yesu. Anapoenda kulipatiana neno lako Bwana, ukaweze Bwana kumfunika na utukufu wako Bwana. Achilia uwepo wako juu ya maisha yake, in the mighty name of
na ni katika jina la Yesu Mfalme nimeshukuru na kuamini. Amen. Can we appreciate her? Can we appreciate her? Naomba uwepo wako enda nasi, ewe Bwana wa majeshi, tusikie. Kama uendi nasi, hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu, enda nasi. Praise Jehovah. Sasa nataka kuleta neno kwa kifupi na ningetaka mtu anisaidie. Yule anajua kusoma vizuri
na kuna NIV Bible. NIV Bible. I just like that passion, ndio nilianza kusoma vile niliokoka. Na nikaenda nayo. Ila kuna NIV ni nani hapa na anaweza kusoma vizuri? Nimwambie mahali atasoma, hata soma sana. Wako na NIV. Hakuna hii good, my dear is here. Sikuja hapo usome upewe hizi vitu kipaza sana. Tumpige makofi akikuja. Yule alikuwa anatengeneza kwa wapi Dorothy atatengenezea hapa? You go to 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. Samueli wa kwanza 25. Atasoma hiyo mpaka mahali nitamwambia afike 35. Atafika 35 na nikitaka kusonga nitakuwa nikisonga. Tafika 35, endelea. 1 Samuel chapter 25 verse 1 to 35. Tutasoma sana. Tungenda tukiruka lakini wacha tu asome hii baraka kwa sababu sitasoma mimi nitaleta neno. Tuko hapo sisi wote. Let's read the word of God. David, Nabal, and Abigail. Now Samuel died, and all Israel assembled and mourned for him, and they buried him at his home in Ramah. Then David moved down into the desert of Maon. A certain man in Maon who had property there at Carmel was very wealthy. He had 1,000 goats, 3,000 sheep, which he was sharing in Carmel. His name was Nabal, and his wife's name was Abigail. She was an intelligent and beautiful woman. Intelligent and beautiful woman. But her husband, a celibate, was surly and mean in his dealings. When David was in the desert, he heard that Nabal was shearing sheep. So he sent 10 young men and said to them, "Go to Nabal at Carmel and greet him in my name. Say to him, 'Long life to you, good health to you and your household, and good health to all that is yours. Now I hear it is sheep shearing time. When your shepherds were with us, we did not mistreat them. And the whole time they were at Carmel, nothing of theirs was missing. Ask your own servants, and they will tell you. Therefore, be favorable towards my young men, since we come at a festive time. Please give your servant and your son David whatever you can find for them." Verse 9. When David's men arrived, they gave Nabal this message in David's name. Then they waited. Nabal answered, "Servants, who is this David? Who is this son of Jesse? Many servants are breaking away from their masters these days. Why should I take my bread and water and meat I have slaughtered for my shearers and give it to men coming from who knows where?" Verse 12. Who knows where? David's men turned around and went back. When they arrived, they reported every word. David said to his men, "Put on your swords." So they put on their swords, and David put on his. About 400 men went up with David, while 200 stayed with the supplies. One of the servants told Nabal's wife Abigail, "David sent messengers from the desert to give our master his greetings, but he hurled insult at them. Yet these men were very good to us. They did not mistreat us, and the whole time we were out in the fields, near them nothing was missing. Night and day they were a wall around us. All the time we were herding our sheep near them. Now think it over and see what you can do, because disaster is hanging over your master and his whole household. He is such a wicked man that no one can talk to him." Verse 18. Abigail lost no time. She took 200 loaves of bread and skins of wine, 5 dressed sheep, 5 seahs of roasted grain,
100 cakes of raisin, and 200 cakes of pressed figs, and loaded them on donkeys. Then she told her servants, "Go on ahead, I'll follow you." But she did not tell her husband Nabal. And she did not tell her husband Nabal. As she came riding her donkey into a mountain ravine, there were David and his men descending down her, and she met them. David had just said, "It's been useless, all my watching over this fellow's property in the desert, so that nothing of his was missing. He has paid me back evil for good. May God deal with David, be it ever so severely, if by morning I leave alive one man of all who belong to him." Verse 23. When Abigail saw David, she quickly got off her donkey and bowed down before David with her face to the ground. She fell at his feet and said, "My Lord, let the blame be on me. My Lord, let the blame be on me alone. Let the blame be on me alone. My Lord, let the blame." Please, let your servant speak to you. Hear what your servant has to say. Verse 25. May my Lord pay no attention to that wicked man Nabal. He is just like his name. His name is full, and folly goes with him. But as for me, your servant, I did not see the man my master sent. That is the word of the Lord. Okay. Now, since the Lord has kept you, my master, from bloodshed and from avenging yourself with your own hands, as surely as the Lord lives and as you live, may your enemies and all who intend to harm my master be like Nabal. And let this gift which your servant has brought to my master be given to the men who follow you. Please forgive your servant's offense, for the Lord will certainly make a lasting dynasty for my master, because he fights the Lord's battle. Let no wrong because he fights the Lord's battle. Because he fights the Lord's battle. Let no wrongdoing be found in you as long as you live. Even though someone is pursuing you to take your life, the life of my master will be bound securely in the bundle of the living by the Lord your God. But the lives of your enemies he will hurl away as from the pocket of a sling. The life of your enemies, the Lord will have a way for them. The life of your enemies. When the Lord has done for my master every good thing he promised concerning him, and has appointed him leader over Israel, my master will have on his conscience the staggering burden of needless bloodshed, or of having avenged himself. And then the Lord has brought my master success. Remember your servant. David said to Abigail, "Praise be to the Lord, the God of Israel, who has sent you today to meet me. May you be blessed for your good judgment and for keeping me from bloodshed." Judgment. May you be blessed for your good judgment. Good judgment coming from a lady. And for keeping me from bloodshed this day, and from avenging myself with my own hands. Otherwise, as surely as the Lord, the God of Israel lives, who has kept me from harming you, if you had not come quickly to meet me, no soul will be left. Not one male belonging to Nabal would have been left alive by daybreak. 35. Then David accepted from her hand what she had brought him, and said, "Go home in peace. I have heard your words and granted your request." Amen. Tupigie Bwana Yesu makofi. God bless you sana. Hata kama asingesema anything, amesoma vizuri polepole na tumepata.
I'm talking about this lady who is called Abigail. We are talking about Abigail. Abigail, one is character, one is an heroine. Abigail is an heroine. So today you are Abigail. Siambia rafiki yako leo mimi ni Abigail. Nimebatizwa, nimewabatiza. Kila mtu hapa ni Abigail, who was a very courageous woman. Abigail is a very courageous woman. And someone says that courage is the heart of knowing you are scared to death. You are the only one who knows you are scared to death, but we call you courageous. Ni wewe tu unajua. Kwa hivyo hapo Abigail is a courageous person. And I want to give you the heading. Nimehubiri chache kwangu na nimesikia ni mzuri hiyo heading, na nikasikia inasema I'm giving because I was once a teacher. When I was a teacher, it was this way and that way. So a teacher always has a topic, and the topic I'm heading on, the Lord is working behind the scene. The Lord is working behind the scene. Kwa sababu mimi ni mwalimu, nitakwambia scene ni nini. Si dhambi. I'm not talking of the scene dhambi. Ile scene ni mahali kama ukisikia kuna accident imefanyika. Unasikia askari wakisema let us go to the scene. Mahali hiyo kitu kimehappen, that is the scene. And then the Lord is working behind the scene. And that scene is your scene. The Lord is working behind it. So whatever you see, kama ukienda kwa play, kama wakati kulikuwa na ile ya Maria, wamama walipenda Maria sana. Hiyo ilikuwa ya Citizen ya Maria. Kwa hivyo ilikuwa ukiona wakitoka, wanatokea Maria ni huyo anavaa kiatu inaenda ikimwangusha, lakini kuna yule kwa behind the scene, yule anamtengeneza na mwambia sasa tokea. Unaona, ako yule behind the scene. So today I'm telling you that the Lord is behind the scene. Na si scene ya mwingine ni yako. Behind your scene. That is why you have come here. That is the Lord may work it for you. The Lord may work behind your scene and also behind mine. I also need it. So I'm talking of this woman Abigail. So ukiangalia hiyo chapter ndio tutakuwa nikisoma kwa sababu nimewaambia naharakisha sasa. Sasa naanza saa 6. Uniangalie nitamaliza lini. Okay. What we want to know, who is Abigail? Abigail was the first wife of Nabal. After he died, she becomes the third wife of David. Abigail's son by David was called Daniel. The meaning of the name Abigail means the father of joy. And see, mama wa joy, the father. Niliangalia hiyo jina nikaona inamaanisha the father of joy, ama the cause of joy. So Abigail means the cause of joy. That if you are Abigail, you'll be happy. You are the cause of joy. You are the father of joy. So it's this woman. Praise Jehovah. And then this woman is married. You know those days watu hawakikuwa wakikoti, mtu alikuwa wazazi wake ndio wanamtafutia. Wanaona kulingana na hii boma anatakiwa na yule. Akaenda akakutana na mjinga mwingine. Anaitwa Nabali. Na huyo Nabali alikuwa mjinga. One was mjinga, namba ya pili alikuwa mchoyo, namba ya tatu alikuwa nini? Tukaanza majina yake bila alikuwa huyu mtu. Angekupatia hata chai na glasi, alikuwa rich. This man was